Okay, good morning, buenos días, bon dia, bonjour, welcome, sorry. Welcome to this fourth day of the Social and Solidarity Economy Academy. This is going to be a very special day. We are going to talk about a topic that is very much in the heart of the ILO, but also of many other people that have been working on the social and solidarity economy. We're going to talk about policies, the trends of the recent trends of policies and developments of policies. Before starting, I would like just to make sure that everybody is on board and that you have, again, your right language on your headsets or on your loudspeakers. So please go to the interpretation icon and choose your language. S'il vous plaît, allez sur la partie de l'interprétation de votre écran, en bas à droite. Il y a un symbole interprétation et choisissez votre langue. Por favor, utilicen la facultad de escoger la interpretación. A la derecha, en bajo de su pantalla, hay un símbolo donde pueden escoger el español si quieren. I'm not able to say this in Portuguese, I'm sorry for that, but we are going to start right away with Portuguese, so I think it is going to be less of a problem. So we have a very interesting panel here of speakers that will be moderated by Deolinda Meira. And I'm going to introduce to you the moderator, Deolinda, and afterwards she will take over, okay? So Deolinda Meira is an associate professor at the Polytechnic of Porto, in Porto Accounting and Business School. And she's also the director of the Masters on Management and Legal Business Regime of the Social Economy. She's a researcher and is responsible for a research group on social economy as well at the same university. And she's author of many different publications, books, and articles on the topic on that includes also cooperative law and social economy enterprises. And last but not least, she's member of CIRIEC and the scientific committee of CIRIEC International. Well, thank you so much, Deolinda, for being with us and for moderating this panel. The floor is yours. Thank you, Martin. Muito bom dia a todos, muito boa tarde. Eu tenho a honra e o privilégio de moderar esta importante sessão plenária sobre as principais tendências, desafios da economia social e solidária nos diferentes continentes, nas diferentes regiões do mundo, bem como os mais recentes desenvolvimentos sobre economia social e solidária em termos de políticas públicas. O objetivo desta sessão é refletirmos sobre esta temática a partir da visão de oradores especializados nesta matéria, da América Latina, da Europa, da Ásia. Infelizmente, não obstante os esforços desenvolvidos, não podemos contar com um representante do continente africano. Eu passaria então a apresentar os nossos palestrantes, os nossos oradores, começando pelo professor José Luís Coraggio, economista de formação, académico e investigador neste domínio, foi diretor do mestrado em Economia Social na Universidade Nacional de General Sarmiento, da qual foi reitor, professor emérito da mesma universidade, com doutoramento honoris causa em várias prestigiadas universidades da América Latina. Tem também importantíssimas publicações neste domínio e coordenou importantes obras também sobre este tema da economia social e solidária. Estelle Bacconier
é uma palestrante que nos virá falar da visão europeia sobre este tema, que trabalha no contexto da União Europeia, tem vindo a trabalhar no desenvolvimento e implementação da política da União Europeia para apoiar a economia social na Comissão Europeia desde 2017, primeiro na Direção-Geral do Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PMEs, e agora na Direção-Geral de Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão. Faz parte da equipa que está a preparar o plano de ação para a economia social, que deverá ser adotado pela Comissão Europeia até ao final deste ano, até ao final de 2021. Desde 2007, tem trabalhado em diferentes departamentos da Comissão, em diferentes áreas, como regulamentação, governação das agências descentralizadas da União Europeia, propriedade intelectual e empreendedorismo feminino. Finalmente temos connosco o Dr. Benjamin Quinones, que é fundador e membro do Conselho Asiático de Economia Solidária, desde 2004 até a presente data, que é uma organização que realiza ações de advocacia, formação e trabalho em rede sobre economia social e solidária na Ásia. Cofundador, presidente e CEO da Farmers Bazaar Philippines Incorporation até ao presente, que é uma entidade que fornece soluções digitais a empresas agrícolas e alimentares com vista a promover novos modelos de negócio, novos produtos que tenham um efeito na aquisição de financiamento por parte de pequenos agricultores e agricultores marginalizados. É doutorado neste domínio, em desenvolvimento organizacional, tendo mestrado em economia agrícola. Esta é uma brevíssima apresentação do currículo vastíssimo e rico dos nossos oradores e vamos rentabilizar ao máximo o nosso tempo. Passaremos já para a organização e funcionamento da sessão. Começaremos por ouvir os nossos oradores sobre este tema, sobre esta temática. Depois teremos um período de respostas às questões que colocam nos 2 chats que temos à nossa disposição e, finalmente, o painel encerrará com as conclusões que serão apresentadas por Roberto de Meglio. Comecemos então. E a primeira questão que lanço aos nossos palestrantes é de saber quais as principais tendências em termos de economia social e solidária na respectiva região, bem como quais os principais desenvolvimentos, mais recentes desenvolvimentos em termos de economia, de políticas públicas na área da economia social e solidária. Cada um terá 10 minutos, no máximo 15 minutos, para fazer esta reflexão, para nos dar esta visão, e começaríamos pelo professor José Luís Coraggio. Tem a palavra. Muito obrigada. Não tem... You don't have the sound, please. Perdón. Bueno, buenas tardes. Agradezco a los organizadores la invitación a participar de esta Academia de la OIT sobre la Economía Social y Solidaria. Me toca referirme a América Latina, pero voy a limitarme a los casos más salientes para resaltar algunos de los rasgos distintivos recientes de esta región, que no ha logrado superar su condición periférica, primario exportadora en el orden mundial. Efectivamente, América Latina se ha caracterizado por la insuficiencia dinámica para integrar a la población económicamente activa, siguiendo el paradigma de trabajo asalariado con derechos laborales legislados. Esto ha dado lugar a periodos de crisis, con altas tasas de desocupación y a un amplio sector informal de trabajadores precarizados, con un alto porcentaje de asalariados por debajo de la línea de pobreza. Todos ellos, es decir, todos nosotros, bajo la continua amenaza del desempleo, que no es coyuntural, sino estructural, marcada por las sucesivas revoluciones tecnológicas que crecientemente sustituyen trabajo por capital. Según la OIT, en el año 2020, la tasa de informalidad llega al 50% y se estima que debido a la pandemia se perdieron otros 47 millones de puestos
de trabajo en la región. Los gobiernos respondieron con políticas asistencialistas de redistribución de ingresos focalizadas en la pobreza extrema. A su vez, la respuesta de la población fue, por un lado, desarrollar estrategias de sobrevivencia a través del trabajo por cuenta propia, sin patrón, produciendo bienes o servicios para su venta en el mercado con baja productividad y alta precariedad, o en menor medida formar una cooperativa. Y por el otro lado, incrementar el autoconsumo, es decir, la producción familiar y comunitaria. Desde el año 2000, la caracterización como sector informal comenzó a ser reemplazada por los términos economía social o economía popular. Cabe destacar que tales conceptos estaban dirigidos en ambos casos al universo de pobres desocupados, atendidos con programas de apoyo al autoempleo individual o asociativo de baja escala. El análisis crítico de estas políticas estatales llevó a una conceptualización que proyectaba una posible superación de esta situación, ampliando el espacio para otras formas económicas autogestionadas por sus trabajadores. En primer lugar, se hablaba de economía solidaria en Brasil y Uruguay. En Ecuador, se hablaba de economía popular y solidaria en el marco de un sistema económico, social y solidario. En Bolivia, de economía comunitaria. Y en Venezuela, de economía popular, referida al poder popular, así como de economía social, en otro sentido, no dirigida a los pobres precisamente. En nuestro caso, definimos la economía popular, en la que centraremos esta exposición, como la economía de todas y todos los trabajadores, incluyendo todas las formas de trabajo. El trabajo formal dependiente con derechos, los trabajos precarizados y los trabajos por cuenta propia, a los que agregamos el trabajo de reproducción doméstica, porque todos ellos son directa o indirectamente productivos de medios de vida, aunque algunos no pasen por el mercado. Respecto a la economía popular realmente existente, en esencia, esas actividades son responsables solo por la vida de los trabajadores y los miembros de su grupo primario, con una solidaridad ad extra limitada. Eso respecto a la economía popular. En cuanto a la economía popular solidaria, que es un subconjunto de la economía popular, ese adjetivo de solidaria hace referencia a la organización de formas de cooperación, mutualidad, reciprocidad, responsabilidad por las necesidades de los otros, etc. Lo que consideramos condición para una mejor integración social y para el desarrollo del potencial productivo de la economía popular. Postulamos además que tal potencial contribuiría a superar el problema estructural de estas economías, avanzando hacia un sistema económico, social y solidario que no se limita a la presencia significativa de sectores de emprendimientos económicos internamente solidarios, sino que debe incluir políticas públicas democráticas participativas que redistribuyan ingresos y patrimonios y den apoyo material a las formas solidarias de la economía, que regulen los mercados y que limiten la forma social y ecológicamente destructivas de las empresas de capital, impulsando comportamientos de responsabilidad social. Es decir, que se construya una solidaridad estructural y sistémica, no estatista. Ahora bien, dentro de eso, en el contexto de políticas neoliberales que databan de los años 70, el paso de una economía popular a una economía popular solidaria requería una acción política fuerte, contrahegemónica. En efecto, ocurrió que a comienzo de este siglo, varias sociedades se rebelaron políticamente contra los gobiernos neoliberales, que producían y profundizaban la pobreza por la concentración del ingreso y los patrimonios privados, y profundizaban la exclusión del trabajo formal. Como anticipaba Polanyi, ante el liberalismo, en este caso neoliberalismo, las sociedades se defienden. Así, en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina hubo movilizaciones sociales masivas que derrocaron a gobiernos con programas neoliberales, creando las condiciones para el surgimiento de gobiernos de orientación nacional y popular.
En los tres primeros casos, esos gobiernos se autodenominaron socialismo del siglo XXI y en los tres se convocaron asambleas constituyentes que produjeron un mandato de reestructuración económica para los actuales y futuros gobiernos. En los tres casos, se dio un lugar destacado a la economía popular solidaria con distintas denominaciones. En Venezuela, bajo el gobierno del comandante Chávez, se hablaba de economía social y principalmente de economía popular, cuyo desarrollo iba a depender de la acción vertical, transformadora por iniciativa del Estado en una sociedad que heredaba una cultura rentista antes que productiva. La nueva Constitución afirmaba el objetivo del desarrollo endógeno a través de la creación a nivel regional de empresas de propiedad social, cooperativas, comunitarias, populares y mixtas, es decir, público-comunitarias, así también como emprendimientos familiares. Esa creación emergería tanto por iniciativa de comunidades locales constituidas a tal fin, como por la transformación de empresas privadas y públicas. La nacionalización de la industria petrolera iba a proveer recursos para invertir en ese proyecto. Sin embargo, la eficacia de la política de formación de cooperativas fue muy baja a pesar de los recursos invertidos. Tal política estuvo centrada en el Ministerio de Poder Popular y en ausencia de una sociedad civil organizada, se crearon las misiones, como masivas movilizaciones que recorrían el país implementando esas políticas. En el año 2013, Venezuela entró en una crisis generalizada y a pesar de las innovaciones en formas económicas alternativas, la matriz rentista petrolera subyacente no se pudo transformar. En el caso de Ecuador, los movimientos sociales derrocaron dos gobiernos con programas neoliberales. En el año 2007 fue elegido un gobierno con orientación popular y se convocó a una constituyente. La nueva constitución establece que además de las empresas públicas o privadas y mixtas, se reconocen diversas formas de organización de la producción, que son las familiares, las domésticas, las autónomas o por cuenta propia, y las comunitarias, las asociativas y las cooperativas. Estas 6 formas enumeradas conforman la economía popular. Y las 3 últimas, es decir, las comunitarias, las asociativas y las cooperativas, conforman la economía popular solidaria, que fue resaltada a lo largo del texto constitucional. La Ley de Economía Popular Solidaria establece que las organizaciones deben tener como principios los usuales para las cooperativas, pero se agregaba como principio la búsqueda del buen vivir y del bien común. Se nacionalizó el petróleo, con el Estado captando una renta internacional para invertir y redistribuir. Se introdujeron en el Estado instancias de promoción y seguimiento de la economía popular solidaria y se diseñaron políticas innovadoras al respecto, en lo que puede considerarse la forma más avanzada de institucionalización de la economía popular solidaria en la región. Sin embargo, aunque la Constitución planteaba el paradigma del buen vivir de raíz indígena, predominó el verticalismo y el modelo de neodesarrollista modernizante propiciado por el gobierno del presidente Correa, que fue criticado por su orientación extractivista y el no cumplimiento del mandato constitucional, que, por ejemplo, afirmaba que el agua no podía ser una mercancía. En 2017, el gobierno que sucedió al del presidente Correa adoptó los lineamientos económicos neoliberales. Y en 2020 triunfó un partido conservador neoliberal sin que se hubieran consolidado autosustentadas estructuras de economía popular solidaria. En Bolivia, el movimiento indígena originario campesino contaba con formas ancestrales de organización comunitaria y experiencia sindical desde la Revolución del 52. La llamada Guerra del Agua y Guerra del Gas contra la privatización de esos recursos, en confrontación con gobiernos neoliberales que fueron derrocados, permitió el surgimiento de un gobierno presidido por un indígena, Evo Morales. La constituyente definió la nueva economía como una economía plural en que se combinaban diversas lógicas económicas y se destacaban las formas de trabajo autogestionario o comunitario
como formas de la economía popular, incluyendo las formas artesanales, campesinas, las cooperativas solidarias y las comunidades fundadas en los principios de los pueblos originarios. El Estado nacionalizó la industria de hidrocarburos y redistribuyó la renta hacia los sectores de bajos ingresos que dinamizaron y hicieron crecer la economía. Asimismo, se avanzó en la redistribución de la tierra. La Constitución planteó el paradigma del vivir bien, de raíz cultural indígena, crítico del colonialismo y la modernidad capitalista. Sin embargo, el gobierno, buscando ganar renta internacional para sustentar el crecimiento económico y la redistribución del ingreso, retomó el modelo extractivista entrando en conflicto con los movimientos indígenas. Y en 2019, el gobierno fue derrocado por un golpe de sentido neoliberal, pudiendo volver al poder en el 2020 por elecciones democráticas. Actualmente, las fuerzas neoliberales siguen activas en la oposición al proyecto del MAS. Paralelamente, hubo gobiernos progresistas en Brasil y Argentina que, como respuesta a la crisis social, incorporaron programas de economía social. En Argentina, con una matriz asistencialista, impulsando microemprendimientos autogestionados subsidiados. En Brasil, conformando un sistema innovador de coordinación y co-construcción de políticas públicas de economía solidaria entre funcionarios públicos, promotores y actores de emprendimientos denominados de economía solidaria, pero con poco peso en la economía brasileña. Siempre en Brasil, luego de 2 gobiernos del Partido de los Trabajadores, la derecha dio un golpe blando en 2016, luego de que Dilma Rousseff, la sucesora de Lula da Silva, adoptó políticas neoliberales que debilitaron la voluntad de los movimientos populares. Por su lado, en Argentina, luego de 3 gobiernos peronistas, volvió el neoliberalismo en las elecciones de 2015 y sumió la economía en un proceso de desindustrialización y una deuda impagable, cuyos efectos durarán varias generaciones, lo que hace más necesario desarrollar formas económicas no capitalistas. En 2019 regresó el peronismo, pero sobrevino la pandemia, suspendiendo el debate sobre el modelo de país a seguir. En la actualidad, la idea de una economía popular está generalizada y se ha convertido en una política pública positiva en proceso de institucionalización, pero limitada a los pobres y excluidos y sin visión estratégica. A pesar del protagonismo inicial de los movimientos y movilizaciones sociales en la caída de los gobiernos neoliberales, posteriormente predominó el estatismo. En ninguno de estos 5 casos se favoreció la emergencia de organizaciones sociales que asumieran y codirigieran un proyecto de economía popular solidaria. Aunque se redujo el desempleo, tampoco hubo una transformación estructural que disipara la presencia de la informalidad laboral. Eso sí, se redujo la pobreza y la indigencia por políticas estatales redistributivas. Estas experiencias muestran que en esta región el proyecto de una economía popular solidaria a nivel sistémico está latente y su realización o no es definitoria de qué clase de sociedades vamos a tener, y que para su realización se requiere una lucha popular continuada, no solo por democratizar el poder estatal, sino por superar la economía neoliberal. Muchas gracias. Muito obrigada, professor José Luís Coraggio, por esta visão exaustiva da economia social e solidária, suas principais tendências e presença nas políticas públicas na América Latina. Passaríamos agora à doutora Estelle Bacconier, que nos irá falar sobre este tema no contexto europeu. Tem a palavra e peço o cumprimento do tempo estabelecido. Muito obrigada. Yes, thanks a lot, Deolinda. If I can start by framing a bit what social economy is referring to at European level, I'll quickly mention 3 figures that actually come from a study by your colleagues, Deolinda, CIRIEC researchers that came out in 2017.
In Europe, and I here refer to the European Union 28 scope, 28 member states at the time, we estimate that the social economy represents no less than 13.6 million jobs, paid jobs, also 82.8 million volunteers, and over 2.8 million entities and enterprises. So we see this gives an impression of how like relevant and important the social economy as an alternative business model is in the European context. Now, those figures also tend to hide that there is large diversity within Europe as to how social economy is understood, is developed, and voilà. One illustration, for example, is in the same study on the level of that has looked into how the share of social economy paid jobs in the total paid employment in all EU countries. There are differences as large as some countries have only 0.6% of their paid jobs in the social economy, when other countries almost reach 10%. So you see, it is always difficult and impossible to give a picture of Europe that is something very, let's say, unified or coherent. We have also big discrepancies and differences. Why is this? Well, there are very relevant and important historical differences. One of the most obvious ones is the difference between in the development of cooperatives, for example, is that, well, obviously in the eastern part of Europe, where communism has been experienced for a long time, there is maybe less appetite to develop the cooperative model. Although it's changing also a little bit, but you can see that the perceptions are different. Maybe the example of Germany is also interesting because they have a model that is much less, or the Scandinavian countries, it's more based on social dialogue, and the role of social economies may be less recognized in those contexts. So we have, when we work at European level, like I do, we work with a number of realities that are all relevant and interesting and important. And we try to, let's say, see see those differences as a rich reality, where we can basically act because there are common features. Let me just come back quickly to the issue of names, because it can sound a bit, let's say, as an anecdote, but it is something that in the European context keep on getting high on the agenda. What do we? I'm hearing somebody, so I'm not sure if it's okay now. Social economy is not a word that is recognized European-wide. We have, maybe there is an issue with the interpretation in... Estelle, mas ouvimos-la perfeitamente, estamos a ouvi-la perfeitamente. Maybe you just need to mute the original audio, Estelle. I don't know if it's on for you. It was just an issue in the last minute, so I don't know if I can try to do something. What do I need to mute? Okay, let's try again. So no, just to come back to the issue of names, of definitions, and well, yeah, I was just explaining social economy is not a concept that is recognized as such in all European countries. We use it at European level since, let's say, I would say 15, 20 years, although it's not entirely recognized either. But some countries prefer to focus on social enterprises or the non-profit sector. In Italy, it's rather the third sector. Some countries, in some countries, we'd rather refer to the economy of the common good,
or we also talk about civil society and the voluntary sector. All of those concepts sound a bit similar, and they have a lot of things in common, but they do not overlap completely. So one of our main challenges at European level is to make sense of this diversity and to, again, to use it as a richness rather than a hindrance to the development of this sector. And of course, with that, diversity, you also have a very different levels of recognition of social economy stakeholders, whatever their names, in the different European countries. But there are also many things in common. And when trying to define what social economy is about, we usually refer to two main criteria, if I can say it that way. The first one is the primacy of people, as well as social and environmental purpose over profit. And the second one is democratic and or participatory governance. When we talk about the primacy of people, this also implies that the profits are being reinvested to carry out the activities of the organization in the interest of the members or the users, or in the interest of the community at large. So I would say you could elaborate much more on this, but I said these are the two pillars of the common features of the social economy. So what about the trends in the last years? We have worked a lot at European level to support the development of social economy, although I can be very explicit, the political recognition and support for the social economy, it has not always been as strong as it is today. So we had our first major initiative on social businesses, social enterprises, back in 2011 at European level. And since then, we have based our activities and actions on the basis of 5 main pillars. So one is boosting access to finance with specific funding programs for social enterprises, etc., helping social enterprises or social economy organizations access also private financing, but also taking their needs more into account in the context of EU funding programs that are more mainstream. So that was one priority, the funding issue. The second one was improving access to markets, and that covers obviously public procurement, so how public authorities may contract some services or buy goods from social economy organizations. And there have been a lot of interesting legal developments with a reform of the EU public procurement system that has allowed much more to use social economy organizations in the context of public procurement, but we can see that in practice, this is still lagging behind. The implementation is not great, and we still need to do a lot on this. A third pillar we have used is the strengthening of regulatory frameworks. So at EU level, we are quite well placed to see and to draw from the experience of the different countries that have developed legal frameworks. We have at this stage 21 countries in the European Union that have developed such legal frameworks. So now you can see this is a significant amount in total. And I would say we have learned, all countries have learned from their experiences, and our ambition at European level, this is also our role, is really to make the best possible use of this experience to inform and learn from each other. We are working a lot with the OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development,
to come up with some best practices to help member states review their policies on social economy and social enterprises. So a lot is happening on this, and we use well, we use the experience of member states a lot. A fourth pillar was how to better support social innovation, digitalization, and the emergence of new business models in the social economy. And there we've looked in particular at the role of digitalization, platform, cooperatives, etc. There is still a lot to do on this. And maybe the fifth pillar is how to support social economy internationally. If I can quickly switch, so a lot has happened already, but I think what is interesting is to see that since in the last 2 years, we can see there is a growing momentum for the social economy in Europe. And I think this is triggered by two different issues. Well, first, very basically, we have reached a certain number of years since the publication of our major initiative, the Social Business Initiative in 2011. So it was useful for us to take stock to see what had worked, where we could go further, what had not been yet addressed properly, etc. But when the Commission the current Commission came into office at the end of 2019, there was also a recognition that there needed to be much more emphasis put on the protection of the environment. The European Green Deal is really a flagship initiative of this Commission. And I think this has helped us build the case for the social economy. Another interesting development is the recognition that the economy needs to work for people. This is also an explicit priority of this Commission. And there again, the link with the social economy is obvious. And also, I think there is an increased and an increasing recognition that the digital transition, as well as the green transition, cannot happen if it's not happening in a fair way, if people cannot relate to it, if people are excluded, or if the appropriate, let's say, mechanisms are not put in place to make sure all benefit from those transitions, the green and the digital transitions. So that built the case for the social economy. But of course, the COVID-19 pandemic made this case even stronger. And now we are working on this action plan for the social economy that is due to be adopted at the end of the year. And of course, this action plan resonates a lot with the current situation. So I think that's interesting to note that there is real momentum. And I hope this is something we can see beyond the European context. Thank you. You finished, Estelle? Yeah, maybe I can just mention quickly that in the presentation that will be circulated afterwards, I did include a few references to useful resources from the European Commission that might be relevant for participants to look into. Muito obrigada, Estelle. Bom, passaríamos então agora a palavra ao Dr. Ben Quinones, que nos dará a sua visão sobre os principais desafios, tendências da economia social e solidária na Ásia, bem como os mais recentes desenvolvimentos em termos de políticas públicas neste domínio na Ásia. Tem a palavra. Ben? Thank you, Madam Moderator. Good afternoon, good evening, everyone. Thank you. At the outset, I'd like to thank ILO for inviting me to this strategic event. In Asia, consciousness and recognition of the term social and solidarity economy is minimal, although organizations associated with SSE are widespread and vibrant, such as cooperatives, fair trade organizations, microfinance institutions, organic farming enterprises, and the like.
These types of organizations are more popularly known in Asia as social enterprise. But the same organizations are recognized by ILO as SSA organizations and enterprises. The distinction in the ILO definition is that it gives particular reference to social enterprise that foster solidarity and collaborative governance. At this point, may I ask Martin for technical assistance in showing the map of Asia, please? Now, in Asia, in my research about the policy landscape, social enterprise policy landscape in Asia, I categorize the countries into 5 stages in terms of the states of social enterprise policy development. You can see the map of Asia there. The first stage is what is called agenda setting. And all the countries that is colored yellow are in the stage of agenda setting. This is where discussions, debates on concepts, definition, social enterprise are ongoing. Then you have the formation stage, where social enterprise policy legislation is drafted and formulated. That is, for example, in the Philippines and in Philippines and Vietnam. And then the startup stage, where there is social enterprise law or act and implementing rules and regulation. You can find there Thailand and Malaysia in blue color. And then you have the 4th stage, the growth stage, where social enterprise outreach is being expanded and social enterprise support programs are enhanced. You can see there Korea, South Korea in green color. And then finally, the 5th is the maturity stage, where framework law on social economy or social solidarity economy ecosystem is enacted. There is already a draft in South Korea, but this has not been passed by the parliament. Majority of the countries, as you see in the map, in Asia are in stage 1. They have no framework law on social enterprise. For example, Singapore, even in the absence of a framework law, social enterprises can be registered as a member of the Singapore Center for Social Enterprise. And they can access many funds and grants from the government and impact investment companies. Bangladesh is home to BRAC. BRAC is the largest social enterprise in the world, and Grameen Bank, but there is no framework law on social enterprise. In India, philanthropic organizations like Ashoka Foundation support the development of social enterprises. The self-help group linkage banking program of the NABARD has enabled millions, hundreds of millions of women to operate social enterprises and have access to credit. Yet, there is no framework law on social enterprise. Stage 2 formation, you can find this in Vietnam and the Philippines. In Vietnam, the Enterprise Law of 2014 officially recognizes social enterprise, but rules and regulations for implementing such provision of the enterprise law are lacking. In the Philippines, there is the poverty reduction through social enterprise or present bill submitted in 2014 to the Philippine Congress by the present coalition, but the bill has not been passed because of lack of support from the members of Congress. Stage 3, or the startup stage, this is happening in Thailand and Malaysia. In Thailand, a social enterprise promotion bill is still pending in the parliament, but there exists a royal decree on tax exemption passed in 2016 that prescribes a legal definition of social enterprise and which provides tax incentives to those that fit the definition. In Malaysia, the government established a social enterprise accreditation guidelines implemented by the Malaysian Global Innovation and Creativity Center, or MAGIC. Social enterprise accredited as A and A+ have benefits such as inclusion in the government's social procurement program and access to government funding and support. Stage 4, or the growth stage, only South Korea has reached this stage. It has a social enterprise law directed at alleviating unemployment and providing decent job opportunities to the underprivileged.
the government has well-designed strategies for developing social enterprises. In 1992 to 2001, provision of direct subsidies for individual social enterprises to create jobs for marginalized groups. 2012 to 2018, provision of indirect support via social investments and impact funds. 2019 to the present, citizen-centered support for social enterprise development through private-public partnerships in the co-construction of public governance and establishment of the Mutual Aid Association for the social enterprise. This is what I call also collaborative governance. Now we go to stage 5, or the maturity stage. This stage is geared towards the co-construction of the social and solidarity economy ecosystem. I will use the analogy of the tree and the forest to elaborate further. At this stage, may I request for the graph of these three sectors to be flashed on the screen, please. Now, the analogy of the tree and the forest, in this analogy, the tree symbolizes the social enterprise, and the forest symbolizes the SSE economy system, ecosystem. The trees are crucial for the development and sustainability of the forest. Cut down the trees and the forest is gone. But the forest is greater than the sum of all trees that grow in it, because there are other living organisms in it, such as the flora, fauna, insects, birds, animals, water system, and there might also be people living there. Similarly, the SSE ecosystem is greater than the sum of all social enterprises that exist in a territory. The SSE ecosystem includes some parts of the public sector in the graph, that is the upper part, that provides institutional, financial, and technical support to the social enterprises. The SSE ecosystem also includes some parts of the private sector. That's the right part of the triangle in the lower part. And the private sector that interacts with social enterprises in the supply or value chain. And most of all, the SSE ecosystem includes a good part of the community civic society that operates social enterprises and patronizes the products and services of social enterprises. That is the left lower part of this figure, and the yellow part is where the convergence of this ecosystem that we call social solidarity economy. In conclusion, the evolution of SSE policy in Asia requires the awareness and understanding of the concept and practices, not only of the social enterprises or the social and solidarity economy organizations. It also requires the awareness and understanding of the dynamics of interaction among the public, the private, and civil society sectors in the broader ecosystem of social and solidarity economy. Thank you. Thank you very much. Obrigada. Ben, nós passaremos agora uma segunda ronda pelos palestrantes e pedia muito brevemente a cada um, não mais de 5 minutos, que recomendações fariam aos decisores políticos em termos de promoção da economia social e solidária nas vossas regiões. Pedia que fossem muito breves, porque temos um conjunto de questões formuladas pelos nossos participantes e relativamente às quais iremos depois procurar dar resposta num contexto já de debate. Começaria então pelo José Luís Coraggio. Que recomendações daria ao decisor político para promover a economia social e solidária na América Latina? Profesor. Bueno, yo creo que para hacer comparaciones sobre la economía social solidaria entre países como los europeos y los latinoamericanos, hay que tener en cuenta las estructuras socioeconómicas y políticas correspondientes y el cumplimiento del paradigma de trabajo asalariado formal. En América Latina, desarrollar efectivamente la economía social solidaria, más que la promoción a nivel microeconómico de formas productivas solidarias por parte del Estado que se vayan sumando cuantitativamente, implica una transformación estructural cualitativa del Estado y la sociedad en confrontación política con el neoliberalismo.
Es necesaria la acción del Estado, pero en particular si se reconoce su potencial real, la economía popular puede asumir el desarrollo y el salto en calidad hacia un sector de economía popular solidaria que es clave para ampliar y consolidar un sistema de economía social solidaria. Lo que es imprescindible dada la imposibilidad de que el sistema capitalista periférico vuelva a integrar a la población según el canon de trabajo asalariado. La función de la economía popular solidaria no es solo la de reinsertar a los excluidos en el mercado laboral, ni la de lograr relaciones solidarias de proximidad entre trabajadores cooperativistas, sino que es un eje central de la transformación socioeconómica en países de la periferia, incluyendo los diversos niveles del Estado. Esto requiere un proyecto político democrático contrahegemónico que podría ser caracterizado como nacional popular de alcance estructural. Ahora, al avanzar hay que superar las contradicciones, en primer lugar dentro del Estado, pasando del asistencialismo cortoplacista a una política de promoción fuerte y sostenida de la economía popular solidaria y pasar de políticas disgregadoras a la institucionalización de sujetos colectivos de la economía popular solidaria. En segundo lugar, las contradicciones dentro del mismo campo popular, superando la estigmatización del amplio segmento de pobres y excluidos como asistidos que no quieren trabajar, y retomando la hipótesis de emancipación de una clase trabajadora heterogénea por su posición social, por sus ingresos, por su educación, por su subjetividad, pero amenazada en todos sus niveles por la degradación y la exclusión del trabajo denominado decente. Ahora bien, aún en presencia del deterioro del modelo de integración laboral del capitalismo cognitivo, no hay tendencias lineales para la economía popular solidaria en América Latina, cuyos avances han sido contingentes. La lucha por otra economía debe ser sostenida políticamente. Es fundamental pensar estratégicamente en un largo plazo de al menos 2 décadas, lo que implica la sostenibilidad de las políticas de Estado y la consolidación de organizaciones sociales autónomas del poder estatal que asuman el proyecto de una economía popular solidaria. En esto, los nuevos movimientos sociales, si se articulan, están llamados a jugar un papel fundamental. Otro tanto con las universidades y centros tecnológicos. Por un largo periodo hay que esperar que el proyecto neoliberal globalizante siga presente y bloqueando la propuesta de un sector orgánico de economía popular solidaria, lo que requiere una radicalización de la democracia y superar el paradigma colonialista de la modernización. Como observación final, la investigación y la promoción material y simbólica de la solidaridad microeconómica son necesarias, pero no suficientes para tener un efecto significativo, porque la cuestión de la solidaridad económica es sistémica a nivel de toda la economía, del Estado y de la sociedad. Gracias. Muito obrigada, José Luís Coraggio. Eu pediria agora à Estelle que formulasse as recomendações que proporia aos decisores políticos em termos de promoção da economia social e solidária na Europa. Por favor. Thank you. I'll be very brief because I think from my experience, so you asked us to share our experience. So from our experience in the Commission, a first obvious thing, a recommendation to build a strong social economy policy is to have a political commitment. And it's true that when the issue is taken up at highest political level, it does help significantly. And I think, as I was saying, this momentum currently exists and we see how it makes a difference. The second recommendation I could give is also, and this is an experience based on the different situations in the member states, that it is very important that the social economy sector, the stakeholders, have managed to have a specific structure
that they build networks that are coherent and somehow speak to each other. So this implies that they see themselves as being part of the social economy, which is not always to be taken for granted. But when such, I mean, this is what we see in many academic works, that when such networks exist and are able to, let's say, coherently convey the voice of the social economy, it makes an important impact on the way countries develop their social economy policies. So I would see these two things as really key preconditions to the development of appropriate political frameworks. I can say also maybe we've discussed the differences between the concepts, social economy, social enterprises, etc. In the European context, I would say one of the recommendations to support the development of social economy is also to keep some kind of flexibility, I would say, as to what words are being used, what criteria are being used. You need clarity when certain policy measures are adopted to be sure you target the right type of organizations. But in general, we find that defining the scope of the social economy in a too narrow manner can also be detrimental to the development of the sector. So I would say keeping some kind of flexibility is a good thing. And maybe the last thing I would say is that there is a need, and this is maybe our biggest challenge now in the European Union, to mainstream the social economy in all relevant policy areas. And these are numerous: taxation, funding, I can quote many, social affairs, etc. There are so many different policy areas where social economy can contribute and where their specificities need to be taken into account, that it really requires reaching out to all policymakers in the different areas. And I would say this is a recommendation, but it's not an easy one. Muito obrigada, Estelle. Perguntaria agora ao Ben, por favor, quais as principais recomendações que daria aos decisores políticos quanto à promoção da economia social e solidária na Ásia. Thank you, Madam Moderator. Actually, I would agree to both Madam Bacconier and Professor Coraggio about the need for policy, and the recommendation of Professor Coraggio to focus not on the small micro, but the organized collective, so that support can be given to in small measures, but to a big kind of project. Because you can liken micro enterprises as small droplets of water. Small droplets of water, when they're sprinkled over space, after a while they evaporate. However, when you have a pool of water, it can sustain because there is an ecosystem where the water that evaporates comes back. So in other words, for example, in the Philippines, we have coconut industry. So the thing is to organize the coconut farmers and undertake a collective project, so that in effect they would be able to own the productive forces. And this is the kind of recommendation that we should give to the governments, because right now the policies, for example, in many countries, they are focusing on support of micro enterprises, but this only scatters and fragmentize the actors of the social solidarity economy. So in the case of the Asian solidarity economy, we have partners that are doing that already in Indonesia, in India. In India, for example, there are 1 million, there's an organization called ASEPA. They have 1 million women members that are producing milk.
And so they have collaborated, they set up their own milk processing plant, and they have captured the whole value chain from production to financing to marketing. Similarly, in Indonesia, Binaswadaya, for example, they are reaching out to millions of farmers, and they're setting up what they call village enterprises, enterprises owned by the people. So rather than focusing on micro individual enterprises, they have formed collectives and then supported the development of collective enterprises. So this is the kind of recommendation that we need to propose, to governments, because the trend right now, a very popular trend, is to develop micro enterprises and prepare them to become, suppliers of multinationals. That is a wrong policy. So in Asia, we strongly recommend that the government consider support not on a small scale, but collective enterprises undertaken by the people themselves. Thank you, ma'am. Muito obrigada, Dr. Quinones. Nós passaremos agora a responder às diferentes questões, muitas questões que foram formuladas nos nossos chats pelos participantes. Eu irei agrupar estas questões tendo em conta o perfil das mesmas, umas mais direcionadas para o professor José Luís Coraggio, outras mais direcionadas para a Estelle ou para o Dr. Ben Quinones. E começaria então por agrupar aqui algumas questões formuladas, segundo o meu entendimento, para o professor José Luís Coraggio, sem prejuízo de poder qualquer dos nossos palestrantes responder às mesmas questões, mas uma delas é porque é que a economia social e solidária é uma economia de pobres. Será que é só uma economia de pobres? Creio que o objetivo da questão é exatamente esse. Ainda a este propósito, há uma reflexão relativamente às Honduras, da Rosibel, que nos diz que nas Honduras, apesar de existir uma lei do terceiro setor da economia para a proteção das empresas sociais, há grandes barreiras no acesso ao sistema financeiro e que no ano 2016 se elaborou um anteprojeto de lei para reconhecimento dos trabalhadores por conta própria independentes, que foi enviado ao Parlamento e não teve resposta esperada em termos de aprovação. Bom, começaríamos então por estas duas questões para o professor José Luís Coraggio. Há também questões em termos de obstáculos às políticas públicas, mas eu creio que já foram respondidas nesta segunda ronda que fizemos agora quanto às recomendações. Professor José Luís Coraggio, por favor. Bueno, me parece que la denominación de economía del pueblo que se plantea en la pregunta es correcta. El pueblo entendido como los trabajadores de todos los niveles, los que están amenazados por el desempleo, por la globalización capitalista, necesitan una alternativa. No hay alternativa a la economía popular solidaria. El sistema por sí mismo no va a resolver esto y el Estado tiende a ser asistencialista y no a construir otra economía. Desde ese punto de vista, el rol de los trabajadores organizados, no solo como sindicatos, sino como movimientos sociales, es fundamental. Respecto a lo de Honduras, que no conozco en detalle, pero hay un problema general en América Latina con el microcrédito, que se ha generalizado mucho, pero que tiene problema de su escasa magnitud y que cuando el microcrédito tiene éxito, como pasó en Bolivia en algún momento, el sistema bancario ve que es un negocio y entonces lo asume. Pero si no es negocio, no lo asume. Por lo tanto, la posibilidad de alcanzar magnitud necesaria implica una reforma del sistema financiero o bien el crecimiento de cooperativas de ahorro y crédito apoyadas por el Estado y por la sociedad. Muito obrigada, professor José Luís Coraggio. Eu agora colocaria uma questão ao Dr. Ben Quinones, e que é esta: a economia social e solidária apoia-se numa política de distribuição de recursos. Como é que nós podemos assegurar a viabilidade das empresas da economia social e solidária num ambiente competitivo
em determinados setores de atividade. Professor, Dr. Ben Quinones. Thank you. Actually, I'd like to use the analogy of microfinance, the development of microfinance, because that is already proof of concept, what can be done in order that the poor can be empowered. Now, microfinance did not start with a policy. It started with the initiatives of non-governmental organizations. And then after the Microcredit Summit in 1997, the donors, bilateral donors, decided to support the development of microfinance. And from then on, microfinance organizations blossomed and became popular and widespread in developing countries, and they have achieved sustainability. It was only 10, 15 years later that policies came up in order to provide direction to the microfinance and accreditation. Now, with respect to social solidarity economy, I think the most important thing is to find actors, actors, NGOs, cooperatives, who are willing to develop projects that include as many people as possible. Like I said, in Asia, we're looking for this kind of organizations so that we can plan a project that includes as many people, because when they undertake projects of this size, they can attract funds. And when they attract funds, these funds do not come from the poor. These funds come, from maybe pension funds, So there is a synergy now coming, not only among the poor, but also social investors, because there are also social investors in many parts of Europe, for example. So in other words, the barriers of lack of access to resources can be overcome, as already has been demonstrated by microfinance organization. Once you have a business model that is viable, that is sustainable, then investments can come, because the investors would like, especially now in times of COVID-19, we find that there are many funds coming to Asia looking for investments, and not only for profit, but they would like also some impact achievements of their project. So in other words, these are opportunities that can be addressed and responded to by ACC organizations. So in other words, the initiative of ACC organizations is very important in mainstreaming the social solidarity economy. I fully agree that policy is needed, but I think the best factor is the human factor that will mobilize the forces, not only the poor, but even the middle class, even the private sector and some government organizations, in order that there will be a synergy in developing the social solidarity economy. Muito obrigada. Para a Estelle, uma questão específica para a Estelle, qual é a sua opinião quanto à proteção intelectual, quanto à proteção da propriedade intelectual e do know-how coletivo gerada pelas entidades da economia social, e como podemos empoderar este setor e os seus trabalhadores na Europa? E também uma outra questão, como justifica esta diversidade de conceitos da economia social e solidária na Europa? Estelle, por favor. Thank you very much, Deolinda. I'm not sure I understand or I'm comfortable with your first question, to be honest, because this is funny. This is an issue that is extremely rarely, actually, I have never heard before. So I wonder, what is it you want to, you are suggesting or you would like to know? In principle, when we work with social economy organizations, our experience is that they are extremely eager to share
their working methods. They want to inspire the mainstream economy. They are rather looking for tools to replicate their solutions rather than tools to protect, let's say, the intellectual property of their methods. Now, there is a more recent debate around the data and the fact that a lot of data are produced also in the context of the social economy, and that these data have a value and that they could maybe be better exploited. So this is another consideration. I don't know whether that answers your question, Deolinda. I think so, yes. I penso Thank que you. sim. Sim. E a outra questão é como explicar esta diversidade de conceitos no contexto da economia social e solidária na Europa, Estelle. Como explica esta diversidade? Nuns economia social, noutros social enterprises, noutros a economia do bem comum. Esta diversidade, como explica? É uma das questões que foi colocada no chat. I think this is very much connected to the different national histories. The fact that, for example, mutual benefit societies, so insurances that are based on that are primarily meant health insurances mainly, that serve the interest of their members. This is something that exists, that is extremely strong and visible in France, and does not exist at all in, I think, 4 or 5 EU member states. This is a result of a long history, and I think it just reflects the fact that we are different in the European context. The Scandinavian model maybe puts the emphasis much more on social dialogue and does not give so much space to a third sector or an economic way of building, of serving the people. It's still a bit of a mystery to me, to be honest, but that is a fact and the result of a rich history, which is actually quite positive, I would say. Só mais uma questão, Estelle, que está direcionada exatamente para a Estelle, é como se considera que a economia social e solidária é mais favorecida, discriminada positivamente no acesso ao financiamento, no acesso aos mercados, do que a restante economia. Creio que é esse o espírito da pergunta, é uma pergunta difícil, como sabemos, e que também varia muito de país para país. Estelle? Yeah, thank you for the question. I think it's not that much of a complicated one, this one, because we have explored the issue quite substantially. When we develop our own funding programs and instruments, we are looking at this in quite details. We have clear evidence that it is more difficult for social economy organizations to access funding than for mainstream businesses. Of course, there are issues that are common to social economy organizations and small and medium-sized enterprises, for example. But there are specifically, there are more difficulties, let's put it that way, with the social economy. Why? One explanation, for example, is that they have less assets. Another one, so they have less liquidities. Voilà. Another reason can be that they rely a lot on volunteers and are maybe a little bit less professionalized. Well, you can have different explanation, and we have a lot of material on this. On the issue of access to markets, we have no such clear data, but we have a lot of experience and feedback from stakeholders who, for example, struggle a lot with public procurement. And this is the case also. We hear the same thing also from public authorities themselves. They find it very difficult to organize public procurement in such a way that social economy stakeholders have
a chance to compete. Although the rules exist, the implementation, as I was saying earlier, is not so easy because it takes skills. So it requires knowledge and expertise on the methodology of taking part in public procurement. On both sides, on the side of public authorities and on the side of social economy organizations themselves. I would say for the cooperation, so the access to markets is also can also be looked at from the perspective of cooperation with mainstream businesses. So how social economies organizations sell their goods and services to standard companies. And there again, I mean, from discussions with stakeholders, we see that naturally they tend to be, some of them tend to value their practices of thinking of the people first, etc., that they don't necessarily connect naturally to the mainstream liberal capitalist approach. So sometimes they actually build walls between them and the rest of the economy. And I think it's changing slowly, because the more these cooperations happen, the more they see and they realize there is an interest, and both sides actually learn, and it can also bring value to the mainstream businesses. We have loads of examples of this, but it's a cultural shift that needs to happen. Ok. Thank you. Muito obrigada, Estelle. Para o professor Ben Quinones, uma pergunta específica: se nós podemos qualificar as cooperativas no contexto de um país socialista como entidades do setor da economia social e solidária, e especificamente a questão é colocada relativamente à China. Se as cooperativas podem ser qualificadas como organizações integradas no setor da economia social e solidária. Professor Ben? You mean cooperatives in China? Sim, cooperativas na China, sim, cooperatives in China. If they are organization of the cooperatives in China are largely government controlled. And in other words, they are instruments of government policy, but there are citizens organizations, citizens established companies, particularly organizations engaged in the provision of social services. Because there's a study by ILO on the China social economy, and the actors in the social solidarity economy are largely in the, for example, medical field, in childcare and so forth. So services to the citizens, but they are largely non-profit. So with respect to the cooperatives, there is now what is called social cooperative, but very new, emerging. Like I said, they are focused on providing social services, and they're quite new, but they are emerging. They are emerging. But the mainstream cooperatives, they continue to be like municipal level organizations of the local government. Muito obrigada. Só uma última questão agora para o professor José Luís Coraggio, que também é uma súmula de diferentes questões. É recorrente perguntarem no chat se nós veríamos ou não vantagens no enquadramento da economia social numa espécie de uma convenção internacional, até no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No fundo, uma espécie de uma regulamentação universal sobre a economia social e solidária. Tendo em conta a diversidade que existe na América Latina, até por confronto com a realidade europeia e asiática, qual é a sua opinião, professor? Por favor, ligar o som. Your sound, please.
Para ser breve, con respecto a las experiencias que yo mencioné, durante el principio de siglo hubo un intento de regionalizar esos procesos, creando el Banco del Sur y creando sistemas de intercambio y de complementariedad entre los países. Esto fracasó lamentablemente, pero es la línea que debería seguirse. Efectivamente hay líneas de complementariedad, de sinergia entre los emprendimientos de los distintos países, sobre todo a nivel regional inmediato. Me parece que esto es fundamental lo que acaba de plantearse. Muito obrigada. Eu creio que não teremos tempo para mais respostas às múltiplas questões que nós agradecemos. Efetivamente, este tema é um tema complexo, muito rico, que nos deixaria aqui todo o dia em discussões e procurar responder às múltiplas questões. Muitas delas foram respondidas, sobretudo na segunda ronda, quanto às políticas públicas de promoção, quais as recomendações em termos de políticas públicas. Há efetivamente alguma diferença de enquadramentos das diferentes regiões, mas em comum há um conjunto de princípios e valores que estão refletidos nas intervenções dos nossos oradores. Eu passaria agora a palavra ao Roberto de Meglio, que fará a apresentação das principais conclusões deste painel. Agradeço muito a participação ativa de todos os participantes no chat, agradeço a participação ativa e enriquecedora dos nossos palestrantes, dos nossos oradores, e passaria então a palavra ao Roberto para nos apresentar as principais conclusões deste rico painel. Por favor. Buenas tardes, buenos días. Gracias, Deolinda. Gracias a los panelistas por sus intervenciones realmente muy interesantes. Y con muchísimo contenido. Me va a ser muy difícil sacar conclusiones, solamente decir que me han hecho acordar la primera academia que hicimos aquí de Economía Social y Solidaria en 2010, donde comenzamos con el propósito de definir la economía social y solidaria y llegamos a la conclusión que no era posible. Porque efectivamente, como ustedes han muy bien representado, estamos hablando de una realidad heterogénea a nivel mundial, y no solo a nivel mundial, sino también a nivel regional, como se ha dicho, ¿no? En la misma Europa, que por tamaño, ¿no? Podría ser más acotado, hay mucha diferencia en cuanto al uso de los términos, aunque quizá el más usado es economía social, hay muchos otros, ¿no? Como en Italia, en mi país, es tercer sector, por ejemplo, ¿no? Se hace mucha referencia. Yo creo que un elemento común, si puedo decir común, de las tres regiones que hemos escuchado es que hay un trasfondo diferente, ¿no? En el sentido de que América Latina tiene una situación que el profesor Coraggio ha muy bien diseñado, descrito, que es esta falta de integración, ¿no? En el trabajo asalariado de una masa importante que genera las dimensiones del trabajo informal, o sea, precario, que hay, que la OIT estima, como dijo el profesor Coraggio, en 50%. En el caso de Europa, el tema es diferente, en el sentido de que hay un trasfondo de trabajo en el sector de la economía mucho más integrado, pero hay unas necesidades que ni el sector privado ni el público logran, al cual logran dar respuestas, y por lo tanto surge desde abajo también, así como en América Latina surge desde abajo también esta respuesta, pero por otras razones. En Europa surge porque no hay respuestas del sector público y del sector privado a una sociedad que está cambiando mucho. En el caso de Asia, y Ben Quinones lo dijo muy bien,
la situación es todavía más compleja porque, bueno, Asia es más grande todavía, ¿no? Entonces tenemos respuestas diferentes, evoluciones diferentes dependiendo de los países. A mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de Corea del Sur, un país desarrollado, ¿no? Rico, que está impulsando mucho la economía social y solidaria. ¿Con cuál objetivo principalmente? El tema de la desigualdad, ¿no? El tema de la desigualdad diría que es un tema recurrente en todo el mundo. Hay una desigualdad creciente y se buscan maneras de contrarrestar. Yo creo que la economía social y solidaria en esto tiene un papel que jugar importante, aunque por lo que se refiere a las políticas, evidentemente que las diferencias son muy importantes, ¿no? Y yo creo que en esto el tema de tener datos, dimensión del fenómeno, ayudaría mucho a poner en marcha, teniendo en cuenta las diferencias, políticas adecuadas en cada contexto. Ante todo hay que convencer a los políticos para que tengan un proyecto. El profesor Coraggio mencionó la falta de proyecto detrás de las políticas que se han venido dando a partir del comienzo de los años 2000 en el caso de América Latina. Bueno, necesitamos impulsar que haya un proyecto para poner en marcha políticas que apunten a normar la economía social y solidaria, que apunten a promover los componentes de la economía social y solidaria y también a esos sectores donde la economía social y solidaria puede jugar un papel importante. Por ejemplo, estoy pensando en el sector salud. Estamos todos viviendo una época de crisis muy importante en el plano de la salud y ahí yo creo que la economía social y solidaria podría dar una contribución importante en muchas realidades. Por ejemplo, en Europa, donde la falta de un sistema de salud territorializado creo yo, ha empeorado la situación, la respuesta en muchos países. Ahí yo creo que la economía social y solidaria tiene un papel que jugar importante. Así que la única conclusión que puedo dar es que nos queda mucho trabajo para hacer, con diferencias, teniendo en cuenta las distintas realidades, obviamente, y yo creo que la discusión que se va a mantener en la próxima Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2022 sobre el tema podría dar una contribución a buscar esos elementos comunes, ¿no?, de las distintas realidades. Quiero también, por último, mencionar que por razones diferentes no ha podido asistir la persona de África que iba a hablar de la situación en África. Lo sentimos mucho. De todas maneras, vamos a pronto a compartir una investigación que está haciendo la OIT sobre la economía social y solidaria en África, donde también hay presentes muchísimas diferencias, pero donde hay también una dinámica muy interesante en el Magreb, en África del Sur, en Camerún y en otros países. Les agradezco muchísimo. Gracias, Deolinda. Te doy la palabra de vuelta. No sé si a ti o a Martin. Gracias. Bueno, muito obrigada, Roberto, pelas conclusões que efetivamente serão muito difíceis no contexto de uma sessão plenária tão rica, mas creio que saímos daqui com uma visão da economia social e solidária nas diferentes regiões e convencidos, sobretudo, da importância de promover políticas que promovam este importante setor na procura de um mundo diferente e melhor do que aquele que estamos a viver. Passava então a palavra ao Martin. Muito obrigada a todos, aos palestrantes, aos participantes. Martin, muito obrigada.
Okay, thank you so much. Very, very interesting discussion. And again, we see lots of diversity, lots of potential also for the topic of the policies. Okay, we are already a bit late, but this was due to the amount of information and the amount of questions that there were there. I just have to mention you one thing, that you can find related material to this session, like other sessions in the eCampus. Please go to see in the eCampus what you find under each session and each plenary session and elective attached to the different sections. That is one thing. And another thing is, again, the marketplace. Friday is tomorrow. We are going to give you the chance to talk about items, topics, ideas on the social economy that unfortunately we could not cover with this academy, but that you think are important and that you think need to be mentioned. So you just send us an email to the email that we are showing here, and let us know what you want to talk about, and we will give you the space beyond also the more informal interaction that the marketplace will allow you. That's all from my side. Thank you so much to all the panelists. Thank you to all the participants for your participation in the chat box, and see you in the elective in about an hour or so. See you. Bye.